what are you doing here? Sir, we bought this washing machine today. Okay, are you overjoyed? Yes, I am overjoyed. Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video with Shafin Ahmed. আজকে আমি আপনাদেরকে কিছু ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স মেকিং শেখাবো যেটা আমরা প্রতিদিন চেষ্টা করি ইংরেজিতে করার, কিন্তু আমরা অনেকেই সেন্টেন্সগুলো প্রপারলি বের করতে পারি না। সো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি ডেইলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্সেস এগুলো আপনি আপনার ডেইলি লাইফে ইউজ করবেন, এবং এর সাথে আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি ঘরে বাইরে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে কনভারসেশন করে আমি যে আপনাদের সেন্টেন্সগুলো মেক করে দেখাবো যাতে আপনাদের মাথায় এটা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং আপনাদের বলতে সুবিধা হয়। প্রথমে আমি আপনাকে বাংলায় বলবো, তারপর ইংরেজিতে বলবো, এবং আপনি আমার প্রোনাউন্সিয়েশনটা ভালো করে ফলো করবেন এবং আমার সাথে সাথে বলবেন যাতে আপনার উচ্চারণটা ঠিক হয় এবং আপনার ইংরেজি ইমপ্রুভ হয়। এবং পুরো ভিডিওটা ফুল পর্যন্ত দেখবেন যাতে আপনারা ইংরেজি শিখতে পারেন এবং ইংরেজি শুদ্ধ করে বলতে পারেন। সো লেটস স্টার্ট দ্য ফুল ভিডিও। আর ভালো লাগলে অবশ্যই এটা শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন এন্ড কমেন্ট করে আমাকে ইন্সপায়ার করবেন। সো লেটস স্টার্ট দ্য ফুল ভিডিও টুডে। আমার অনেক সময় I was very excited I'm negative. So very excited না বলে আপনি বলতে পারেন I was thrilled. I was thrilled. So যখনই আপনি excited বলতে চান, excited না বলে এখন থেকে বলবেন I was thrilled. Really? I was thrilled to see that. I was thrilled to see you. Don't say I was very excited to see you. Number one. Hello, sir. Yes, you do? Sir, I saw you in the Botanical City Market yesterday, and I was thrilled to see you, sir. Same here, Nitu. I was thrilled to see you as well. এখন করবো নাম্বার 2। আমরা অনেক সময় বলি very fat. She is very fat. He is very fat. এটা না বলে আমরা বলতে পারি she is obese. He is obese. Obese মানে অনেক বেশি ফ্যাট যারা তাদেরকে বলা হয়। আপনি very fat না বলে আপনি কিন্তু obese বলতে পারেন। Obese. Clear? এখন করবো নাম্বার 3। আমরা অনেক সময় বলি he is very friendly. She is very friendly. এই very friendly না বলে আপনি কিন্তু বলতে পারেন amiable. Amiable. She is amiable. He is amiable. আসলে কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেখি, আশা করি আপনার পুরো মাথায় ওয়াটা ঢুকে যাবে ইনশাআল্লাহ। Hello, sir. Yes, Nitu. May I talk to you? Sure. I like the way you help people and you make lots of YouTube videos for Bangladeshi students. You are so amiable, sir. You are so amiable. Thank you, Nitu. I try to be amiable. এখন করবো নাম্বার 4। I'm very glad. I was very glad. It's very glad. এটা না বলে আপনি বলতে পারেন I was overjoyed. Very glad না বলে আমরা কি বলবো overjoyed. So তাহলে এখন বলতে পারেন I was very glad to see you. এটা না বলে বলতে পারেন I was overjoyed to see you. She is very glad to see me. এটা না বলে বলতে পারেন she was overjoyed to see me. আপনি নরমালি বলতে পারেন I am very glad to see you. এটা না বলে বলতে পারেন I am overjoyed to see you. So what are you doing here? Sir, we bought this washing machine today. Okay, are you overjoyed? Yes, I am overjoyed. But where is your father? My father is talking to the manager. Okay, Nitu. Congratulations. Thank you, sir. Bye, I'll see you. Bye, sir. আপনি যদি বলতে চান ও আমাকে ধাক্কা দিয়েছে, তাহলে আপনি কি ইংরেজিতে বলবেন he pushed me. He push এর past tense হবে he pushed me. He pushed me. আপনি যদি বলতে চান আমার মন চাচ্ছিল ওকে একটা থাপ্পড় মারি, তাহলে ইংরেজিতে কি বলবেন? I felt like slapping him. I felt like slapping him. Clear? I felt like slapping him. Sorry. What, sorry? You should have said excuse me. I'm sorry. What happened, Nitu? He was trying to push me. Did he touch you? I could be touched. All right. I felt like slapping him. It's okay. As he didn't touch you. It's okay. Let me see. It's okay. Let me see. Okay. আপনি যদি বলতে চান আমি এর এগেইনস্টে, আমি এর বিরুদ্ধে, I am dead against it. আমার সাথে বলেন I am dead against it. I'm dead against it. আপনি যদি বলতে চান আমার খুব খিদে লেগেছে, তাহলে আপনি কি বলবেন? I am
starving. আমার সাথে বলেন, I am starving. I'm starving. Clear? Uncle, দুইটা টাকা দেন। I am starving. যদি আপনি বলতে চান ওরা যমজ, তাহলে আপনি কি বলবেন? They are twins. আমার সাথে বলেন, they are twins. They are twins. Clear? Next. তুমি কেন এত রাগী? তাহলে আপনি কি বলবেন? Why are you so stubborn? Why are you so stubborn? Stubborn মানে রাগী, খুব রাগী যাদেরকে stubborn বলে। How much is this? Oh, this is madam 83,990. How much is this? This is madam 50,990. How much is this? This is madam 62,990. How much is this? This is madam 49,990. How much is this? This is madam 62,912. How much is this? This is madam 86,490. Excuse me, will you take or you're just asking price? Why are you so stubborn? Because I'm starving. I will not take it. I'm going. Huh? Just asking the price and not taking anything. আপনি যদি বলতে চান তুমি একদম ঠিক বলছো, তাহলে আপনি ইংরেজিতে কি বলবেন? You are absolutely right. You are absolutely right. You are absolutely right. কথাটা বলবেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটা মাছ দেন তো। কত দাম এটা? 10 টাকা দাম। এইটার দাম কত? এইটা 30 টাকা। 30 টাকা। এটা কি ওয়াশ করা যাবে? কয় মাস? 1 মাস পরা যাবে? 1 মাস 2 মাস করতে পারবে। I think if you take this mask, you can wash it 10 times and wear it a month. I think you should take it. You are absolutely right. যদি আপনি বলতে চান আমার ব্যাপারে কথা বলবো না, তাহলে আপনি ইংরেজিতে কি বলবেন? Don't interfere in my matters. Don't interfere in my matters. Don't interfere in my matters. Interfere in my matters. Clear? আমরা বেসিক ইংরেজিতে অনেক সময় বলে থাকি leave me alone. Leave me alone. আমাকে একা ছেড়ে দাও। আমাকে একা ছেড়ে দাও, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও। Leave me alone. Leave me alone না বলে আপনি বলতে পারেন অ্যাডভান্স ইংরেজিতে give me a break. Give me a break. So leave me alone না বলে leave me alone কে লিভ করে আপনি এখন give me a break এটা বলবেন। Give me a break. আমাকে একা ছেড়ে দাও। Clear? Hello, sir. Why are you working here, leaving your teaching? Don't interfere in my matters. Give me a break. Okay? Okay. Go now. যদি আপনি বলতে চান আমি ওই দিন এখনো মনে করতে পারি, আমার ওই দিনটা এখনো মনে আছে, I still remember those days. আমার সাথে বলেন, I still remember those days. I still remember those days. Clear? Excuse me. Yes, madam. Can I help you? Oh, sir. What are you doing here? Oh, I work here. I lost everything during this corona. Still, remember those days. You were a very rich man. Yeah, I know. I still remember those days as well. Okay, then I go, sir. Take care. Okay. আপনি যদি বলতে চান আমার সাথে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করো না, তাহলে ইংরেজিতে কি বলবেন? Don't hesitate in talking to me. Don't hesitate in talking to me. Don't hesitate in talking to me. Clear? বারবার বলুন পারবেন। Hello, madam. Assalamu alaikum. It's good to see you. If I face any problem in fridge, can you help me over phone? Yes, madam. Don't hesitate in talking to me. Okay? Okay, I will not hesitate in talking to you. Thank you, madam. যদি আপনি বলতে চান
তোমার মতো আমি অনেক মানুষ দেখেছি, তাহলে একটু ইংরেজিতে কি বলবে? I have seen a lot of people like you. আমার সাথে বলেন, I have seen a lot of people like you. I have seen a lot of people like you. যদি আপনি বলতে চান যা হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে, বাদ দাও, যা হয়ে গেছে এটা হয়ে গেছে, what is done is done. ক্লিয়ার? যদি আপনি বলতে চান এই ধরনের চিন্তাই করো না, এরকম চিন্তাই করো না, don't even think it, don't even think it, don't even think it. Excuse me, Yes, madam. can you reach out in my phone? Which number? It's roaming number. How much? It's 100 taka. Sure. Yes, but actually I have no money. Can you reach us? I will give you later. I've seen a lot of people like you. Don't even think of it. It's very urgent. Go! 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 Excuse me, madam. Sorry I behaved bad with you. I will recharge on your phone. Let's go. No, you insulted me. I'm not going to go. What's done is done. Let's go. আপনি যদি বলতে চান আমাকে তোমার মতোই মনে করো, আমাকে তুমি আপন ভাবতে পারো, think of me as your own. আবার বলেন, think of me as your own, think of me as your own. Clear? I cannot think of you as my own. I'm not interested. কে অন্যদিকে নিয়ে যেও না, don't mislead me. Okay? Don't mislead me. আমাকে অন্যদিকে নিয়ে যেও না। Hello, sir. Hey Nitu, how are you? I'm fine, sir. And you? I'm fine too. So what are you doing here? This is my rental car office. I think, sir, you should stop this business. You can start good business. Don't mislead me, Nitu. I'm happy with my business. Okay? Now you can go. All the time asking me so many questions. I'm happy with my rental car business. If people die, hearing from আপনি যদি বলতে চান যদি তুমি এখানে থাকতে, আমরা বলি না যদি তুমি এখানে থাকতে, I wish you were here. I wish you were here. I wish you were here. Hello, sir. What are you doing here? I got a job as a manager in Mohammedia Dry Cleaner. Congratulations, sir. Yes, I wish you were here to help me. I wish I was here to help you. Yeah, I understand you too. It's okay, Nitu, no problem. You have a good day. Bye. যদি আপনি বলতে চান আজকে আমার ছুটি নিয়েছি, আজকে আমি ছুটি নিয়েছি, I took the day off today. I took the day off today. I took the day off today. Clear? স্যার ফিস্টা স্যার সিঙ্গারের অনেক ভালো হবে স্যার, আপনি ফ্যামিলি নিয়ে দেখতে করতে পারবেন এবং অনেক কিছু এখানে স্যার আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন এবং স্যার এটার প্রাইস রেঞ্জটা অনেক ভালো। আপনি যদি স্যার ক্যাশ পেমেন্টে নেন স্যার তাহলে 90,095,990 টাকা এবং আপনি যদি কিস্তিতে নেন তাহলে আপনার পড়তেছে 1,09,90,000 টাকা স্যার এবং আপনি 10টা কিস্তিতে আমাদের সিঙ্গার খুব ভালো একটা অফার দিয়েছে। আপনি 10টা না স্যার আপনি 12টা কিস্তিতে এটা নিতে পারবেন, আপনি যেটা চাচ্ছিলেন সেটাই পাবেন। সো আপনি স্যার ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে পারেন স্যার। এই রিতু, What are you doing here? so it's my day off today. I took a part-time job here. You don't teach? No, I work here as a salesman because my center is closed. So many people are under problem. So I took the day off today. On my day off, I work in Singer as a salesman. Don't disturb me. I have a customer. It's my working time. I will see you, Nitu, some other time, okay? I was happy to see you, Nitu. Me too. Bye. Take care. আপনি যদি বলতে চান আল্লাহর কসম আমি কিছু করি নাই তাহলে কি বলবেন? তাহলে আপনি বলবেন I swear I didn't
do anything. I swear I didn't do anything. I swear I didn't do anything. যদি আপনি বলতে চান আমার তো খবর হয়ে গেছে তাহলে কি বলবেন? I am screwed. I am screwed. Screwed. Okay? Next wordটা হলো আপনি great না বলে very great না বলে আপনি terrific বলতে পারেন। যেমন আপনি কাউকে বলতে চাচ্ছেন you look great today, আপনি এটা না বলে বলতে পারেন you look terrific today. Clear? খুব শান্ত, very calm. Very calm না বলে আপনি বলতে পারেন serene. She is serene. Serene. This place is calm. এটা না বলে বলতে পারেন very calm না বলে বলতে পারেন this place is serene. Is that clear? Next word যাচ্ছে আপনি very ugly এগুলো না বলে আপনি বলতে পারেন hideous. Hideous. Okay. You look ugly. এটা না বলতে পারেন এটা বলা উচিত না, আপনি এটা না বলে বলতে পারেন you look hideous. Clear? This is hideous. That is hideous. Don't say very ugly and very ugly. Next wordটা হলো আপনি very funny না বলে আপনি বলতে পারেন hilarious. So she is very funny. এটা না বলে বলতে পারেন she is hilarious. This class is very funny. এটা না বলে বলতে পারেন this class is hilarious. Hilarious. Is that clear? So dear brothers and sisters, my followers and subscribers, I request you, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা এটা আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করবেন and আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না and share it with your friends and অবশ্যই অনেক কমেন্ট করবেন আমাকে ইন্সপায়ার করার জন্য। আমি যে আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি এই যে ঘরে বাইরে গিয়ে কষ্ট করে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি আমার টিচিং টেকনিকটা কেমন এটা আমাকে জানাবেন। Like I always say, I want to teach people, I want to reach people. আসসালামু আলাইকুম। এখন করবো নাম্বার 3, আপনি ভেরি ফ্রেন্ডলি। আমরা অনেক সময় বলি ওকে, যদি আপনি বলতে চান তোমার এটা কাট এটা তোমার আগে করছিলাম রে, এটা আগে করছি না। নেক্সট ওয়ার্ডটা হলো ক্যামেরা নাড়াচ্ছে পা দিয়ে আমরা May I talk to you, sir? Hello, sir. Hello, sir. Yes. May I talk to you? Yeah, sure. Me too. I like your way you teach. I like it. I like the way. I like the way. Please help me. Oh, I like the way you have people. ভুলে যাচ্ছি বাবা। This is the master. Master আবার মাস্টার দেওয়ার পর sound হবে। I think you should 10টা মাস্টার 10টা পিস এটা। So আমার মনে হয় স্যার এটা নিতে পারেন স্যার। Hey নিতু। আরে তো বললো না, এটাই তো বললাম কতটুকু বললো না, এখানে এসে দাঁড়াও আরো স্যার আপনি ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে পারেন স্যার। Hi নিতু। Hello, sir. What are you doing here? আপনি কি করতে গেছিলেন? আপনি কোথায় যাবেন? যা No, you insulted me. I'm not taking. I'm going. I will not take it. I will not take. Come on. You should expect. You should say it. You should have said, excuse me. Hey, Nitu. Sir, Where is he? he's here. Yes, good. Where is he? I feel like slapping. I feel like slapping him.